Bom dia. Eu recebi o cue da Sheila. Bom dia todo mundo, bom dia equipe nota milhão do evento que estamos aqui. E daqui mais ou menos 15 minutos eu vou fazer uma pequena fala sobre o nosso programa, vou falar como a gente superou, ou estamos superando ainda uma pandemia, mas até lá acho que vamos assistir alguns vídeos e alguns resumos gráficos e eu volto em 15 minutos, tá bom? Então até já. Obrigado e bom dia. Obrigada, Andrew.
Bom dia, estamos de volta no telão. Sim. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Bom dia. Nós já estamos com 27 pessoas aqui, só aguardando mais um pouquinho para ver se alguém entra. Estamos de volta no telão. Eu acho que a gente já pode iniciar, né? Tem 27 pessoas Tá agora. bom. A professora entra aguarda quando 5 estiver minutinhos. pronto. Bom, eu acho que eu estou pronto. Dentro do meu pronto. Quer que eu comece, então? Você vai querer que a Tuane compartilhe a tela agora? Se quiser, é só falar. Eu vou experimentar, eu vou falar um pouquinho, depois eu vou tentar. Eu tenho um PowerPoint rapidinho com poucos slides para compartilhar e também eu gostaria de compartilhar alguma coisa sobre nossa plataforma Sucupira e os relatórios para explicar como foi o quadriênio, como foi o último ano e como parte da fala também eu gostaria de mostrar os resultados do 2021 que vocês gentilmente fez em vídeos de quem graduou e os vídeos mostrando as nossas produções técnicas, né, nossos artigos e patente, o resto. Então, isso vai ser uma maneira boa de terminar a fala. Então, se você, eu acho que por enquanto sou eu falando, né? Então, gente, foi dado para mim uma oportunidade de falar com vocês com o título de Superando as Barreiras Impostas pela Pandemia. E você está me vendo no escritório do PBV e do meu lado, vem cá, Lenilda. Lenilda, nós somos duas da equipe da coordenação, né? Tem a Fernanda e a Tailine que estão assistindo. Então, essa aqui é a parte da nova realidade. Nós com máscaras, com janela aberta,
portas abertas para cuidar da administração do programa. E nós estamos superando a pandemia. E como vocês realmente superaram a pandemia? Lenilda está preenchendo formulários no SEI para que os alunos que acabaram de defender vão ter suas diplomas. E nos próximos 20 minutos, eu acho que para muitos de vocês, eu vou abrir seus olhos do que é superação de programa de pós em biotecnologia e qual que é provavelmente programa de pós. Eu vou te mostrar o Sucupira, que talvez você já ouviu falar, e mostrar um pouco de como a gente compartilhar suas superações com o governo e com o público em geral. Então, acho que esse é o meu objetivo. Eu vou liberar a Lenilda, que realmente não queria falar muito, ela já deu um bom dia, mas para saber que estamos aqui, como vocês estão nos seus vários lugares, e que estamos em momento de transição de volta da parte presencial. Eu vi que a professora Bianca acabou de chegar, a Fernanda está lá, mandando um sorriso para a equipe, então estamos felizes de estar aqui. E então vou voltar, eu vou tentar. Uma das coisas que eu não consegui superar direito ainda é o compartilhando documentos, aulas, etc. nas telas, mas vamos tentar. E outra coisa que é meio chato para quem usa óculos é que de vez em quando eu fico cego, um vapor que sai da máscara e fiquei. Eu sei que tem truque de tem que apertar no nariz, blá blá blá, mas eu sou um pouco lento para aprender. Então vamos ver uma questão psicológica e vamos. Eu gostaria de falar dos últimos 2 anos. Eu gostaria de falar desde o início da pandemia, que é do março do ano que vem, quando de repente mudou tudo, a gente parou tudo e entrou na pandemia. Eu fico muito feliz de fazer parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acho que a nossa reitora e os pró-reitores também fizeram um excelente trabalho de criar um grupo de trabalho de pandemia, de como responder, o que nós devemos fazer. Eu espero, de uma certa forma, a gente conseguiu comunicar isso através dos nossos professores, para vocês alunos, e também criar novas regras para tentar minimizar, dentro do possível, os stresses ligados com a pandemia. E antes de falar hoje, eu refleti um pouco sobre a pandemia. E eu acho é muito individual, é muito pessoal nossa resposta, nossas habilidades de lidar com a situação. E também, resumindo muito rapidinho, eu acho que nosso programa, vocês, os professores, mas principalmente vocês, responderam de uma forma fantástica. Eu falo que é individual porque alguns dos nossos alunos têm mais de 50 anos, e têm filhos, e têm mães e pais, ainda têm, que estão nos grupos de risco. Tem alguns de vocês que têm 20 e poucos anos, e você é o irmão mais velho na sua família, com irmãos que tentaram estudar nos seus colégios, e tinha uma casa que tinha internet, mas realmente não tinha muitas condições de trabalhar. Então a gente teve uma mistura de situações. Algumas a gente destacou, a gente tem alguns dos nossos professores são bem velhinhos. E eu não estou falando, tem pessoas mais velhas do que eu, por incrível que pareça, tem. E que não têm acesso à tecnologia. Então houve uma grande mudança. Mas o que ficou claro que foi possível de mudar. Apesar do fato que algumas das mudanças a gente não queria. E nesse momento, como eu falei, é individual, é muito provável que cada um de vocês perdeu alguém muito querido, ou conhece alguém que perdeu uma pessoa muito querido. Eu não tenho as informações de todos os alunos e de todos os professores nesse sentido. Mas o que me tocou dentro dessa pandemia era que uma aluna minha perdeu seu pai, uma aluna do PBV.
a nossa própria Tailine perdeu seu pai. Um ex-aluno nosso, muito triste, há um mês, pouco depois das vacinas, perdeu seu marido. Então, a pandemia é real, claro, é assustador, e cada um, eu acho, tem tratado isso da melhor forma possível. Então, eu vou tentar, eu vou compartilhar só 2 slides, e que eu estava tentando me imaginar como fica a parte de psicologia. Nós não somos psicólogos, né? Eu sou uma cientista do solo que trabalha com bactérias, mas fica numa coordenação. Felizmente, o UFRJ tem algumas áreas de apoio na área de saúde mental. Isso também foi um avanço, foi respostas nessa área de cuidar melhor os alunos e os professores. Então, essa foi uma das nossas respostas à pandemia. Agora vamos ver. Eu estava lendo ontem uns papers sobre esse assunto para ver os impactos e o que é que nesse momento você reflete um pouco sobre isso, e depois eu vou entrar numa parte mais técnica de mostra nosso resultado e mostra como é que a gente compartilha essa resposta através do famoso sucupira, que vocês, para não conhecem, vão conhecer hoje comigo, e vocês também vão entender um pouco mais um dos trabalhos da Secretaria. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar isso. PowerPoint, Slides, New, Your Computer. Ok. Gente, deixa eu ver, share screen. Slide, ok. Gente, eu espero que você está vendo um slide verde, nossos cores da biotecnologia vegetal, com o título, né? Superando as barreiras impostas pela pandemia, o caso do PBV, nós. Então, se tivesse tempo... Andrew. Sim. Não tá Ainda não aparecendo, está aparecendo. Aparecendo para mim. Típico. Vamos voltar, ver como eu faço. Você ainda não Gente, compartilhou tá. por aqui. Ok. Tem que escolher aqui, janela. Vamos lá. Agora foi? Deixa eu dar uma olhada. Foi. Então, gente, rapidinho. Superando as barreiras impostas pela pandemia. Para vocês, alunos, quais são os fatores de estresse que tem? A gente tem os fatores acadêmicos, a quantidade de trabalho, você tem a parte social e pessoal, a distância, a separação e a distância social, o fato que não poderia estar aqui no seu laboratório, e você também tem os fatores ambientais de estresse, que são nossos medos de pegar o vírus, e se pegar o vírus, como o nosso corpo reagir. Então, a gente está vivendo isso de uma forma intensa por 1 ano e 9 meses. Da primeira parte do estresse acadêmico, o que foi feito para lidar com a situação é que o governo reconhece isso, o Ministério de Educação reconhece isso, o UFRJ reconhece isso, o programa reconhece isso. E para tentar ajudar, a gente tirou os prazos. Normalmente, um projeto de pesquisa tem um tempo. 2 anos para o mestrado, 4 anos para o doutorado. Durante a pandemia, ainda estamos numa pandemia,
os prazos foram retirados. Infelizmente, as bolsas, o tempo de duração de bolsa de apoio financeiro não foi modificado. Então, apesar de a gente tirar o estresse do prazo, ou seja, tem mais tempo para você conseguir fazer seu mestrado e doutorado, a gente não tem mais dinheiro. Mas pelo menos isso foi um fator importante. Durante quase um ano, a maioria dos laboratórios foram fechados. Mas durante os últimos 9 meses, os laboratórios estão facilmente abertos e alunos depois têm a possibilidade de pesquisar. Mas dentro de uma universidade que não está funcionando como funcionava antes. Isso também dá estresse, né? E os fatores de medo ligados com a doença não mudou. Ainda tem medo, mas do lado positivo, né, os níveis de vacinação têm sido ótimos. Eu acredito que todos os nossos alunos são duplamente vacinados. E a política do UFRJ de voltar depois da vacina está bem claro. Então, do que eu conheço, todo mundo está vacinado e a grande maioria das pessoas já foram, se não todas, vacinadas 2 vezes. Então, e alguns de nós já estamos indo para o top-up a terceira vez. Então, o medo é um pouquinho, melhorou um pouco. A distância está melhorando e a nossa resposta, os prazos, ajudou. Mas sim, tá falando? Desculpa. É Sim. que você não colocou para fazer a apresentação toda em tela cheia e não está passando os slides. Aí os alunos estão falando. Eu estou no primeiro slide ainda. Tá, aí só põe em tela cheia, porque senão quando você for passar vai dar problema. Tá ok? Passou? Está na tela cheia para mim. Não, aqui não está. É PDF? Ah, então você vai clicando, né? Tá. Não, mas não foi para tela cheia, não? Acho que deve ir agora, né? Você clicou, vamos ver. Não tá indo, não. Estranho, né? Ok. Vai passando então assim, clicando. Você Obrigada. está passando? Não, você que tem que passar mesmo. Aí você vai clicando, senão pode dar problema se você for passar pelo teclado, né? Para mim, Que tela cheia não tá normal. entrando. Ok. Tá. Então, mas aqui nos stresses e os tratamentos dos stresses, né? Desculpa que não está entrando na tela cheia. E isso que eu queria falar, essa parte de percepção é individual. E de cada história. E eu acredito eu espero que estamos conscientes disso e tentar pesar isso em nossas ações. Agora eu queria que vocês vejam um slide que fala dos tipos de apoio e onde deveria ter esse apoio, né? Então a gente está precisando de apoio, algum psicológico, emocional, financeiro, de organização, e algumas pessoas não precisam de apoio para algumas coisas. E de onde veio esse apoio? Família, amigos, da faculdade, do governo e outras fontes, né? Eu acho que, também, eu só posso falar do meu lado, mas se a gente não estamos mais, ou passamos muito tempo longe dos nossos amigos, a maioria do apoio veio da família. E em alguns momentos, vocês são cuidadores das pessoas dentro da sua família. Às vezes, você é a pessoa que está sendo cuidado. Isso também é muito pessoal. Então, eu espero que a nossa coordenação entendeu isso e que você está tendo o apoio individual que você precisa. Então, nesse momento, eu estou falando com vocês, alunos individuais. Se você está sentindo que não teve ou está precisando alguns tipos de apoios que está faltando, por favor, escolhe um da coordenação ou escolhe alguém que você se sente confortável para falar, fala com os representantes dos alunos, para que a gente faça o que é possível de apoiar
nesse momento. Sim, a coordenação vai te cobrar o que é esperado do aluno. O manual do aluno não mudou, mas engraçado, a interpretação do manual do aluno mudou. Então, a distância social, o fato que você não pode ver, agora vocês podem, né, falar pessoalmente com a coordenação, é que algumas coisas foram mal interpretados em termos de o que é necessário para você defender seus planos, suas qualificações, suas dissertações e suas teses. Mas apoio, a gente quer apoiar vocês. Então, é isso. Eu queria agora sair desse PowerPoint, tchau. E espero que sou eu. Eu queria falar de como vocês superaram tanto nos últimos 2 anos. No final do ano 2020, ou seja, 9 meses de pandemia, a professora Fernanda, coordenadora, eu ajudando, Danilo de Tailini, montamos nosso relatório para o famoso Sucupira. Sucupira é a plataforma da CAPES onde a gente gerencia compartilhar com o governo tudo que foi feito. Então, vou tentar share de novo. Peraí. StreamYard. Tela cheia. Janela aqui, a Chrome. Aqui, vou compartilhar. Eu espero que vocês estão vendo a plataforma Sucupira. E você está vendo a Fernanda como coordenadora. Essa aqui é a plataforma que a gente faz a gestão do programa. Dentro dela... saiu. Então, não vai entrar agora. Não, infelizmente, saiu o que eu queria te mostrar. Mas a consequência de trabalhar com a Sucupira é que é um resumo de absolutamente tudo que a gente faz. Então, eu vou compartilhar um outro documento que eu queria te mostrar o tamanho e a importância de todo um de vocês, certo? Então, vamos ver se eu consigo agora mostrar uma outra coisa. Screen. Screen. Não. Não. Espero que estou abrindo a Adobe para vocês. Gente, esse aqui é o nosso relatório de 2020. Então, isso foi escrito no final do primeiro 9 meses da pandemia. Eu quero chamar a atenção de uma coisa que... Relatório de 4 anos. É um relatório de 634 páginas, onde a gente conta tudo do programa. A gente fala das nossas áreas, biotecnologia industrial e para a saúde, biotecnologia vegetal, biotecnologia microbiana. A gente fala de nós. E a gente fala também sobre o processo de autoavaliação. Então, vocês talvez não sabem disso, mas todo ano a comissão e a coordenação senta e avalia nossos fortes, nossas fraquezas, nossas oportunidades e nossas ameaças. E além de fazer esse trabalho, a gente tem que escrever isso e explicar para o governo. Quando eu falo para o governo, eu estou falando para o gerente da CAPES. Essa avaliação é feita para todos os programas e alguns de vocês estão cientes que essa autoavaliação parou. E é baseado nessa baseado nos relatórios, nas avaliações,
que os programas e seus resultados são pesados e que resultam em financiamento e abertura de novos programas, etc. Então, tem uma noção, na página 20 dos 634 páginas, a gente fala de onde nós somos fortes. E nós somos fortes nos nossos professores, nós somos fortes em vocês, nossos alunos, nós somos fortes porque a gente tem muitas parcerias internacionais. Nós somos fortes pela nossa própria produção. E nós vamos ver, né, aqui é listado tudo, todos os nossos produtos. A gente tem produtos acadêmicos, a gente tem produtos técnicos, tudo que você faz, tudo que você coloca no seu currículo Lattes é importante. Então, o final do ano de novo. E este ano nós vamos fazer o relatório para o 2021 em janeiro e fevereiro, no início do ano que vem. Então, se você está perguntando o que a coordenação está fazendo, além de todas as outras coisas que a gente estaremos fazendo um novo relatório que deve ter um tamanho parecido. Então, essas foram nossas áreas fortes. O PBV trabalha com esse modelo de gestão há muito tempo. Então, no quadriênio, antes do quadriênio que terminou em 2020, a gente avaliou que os professores foram bons, os alunos foram bons, mas a gente não fazia e não pedia patente suficiente. A gente não era tecnológico o suficiente. E a gente decidiu mudar isso. Eu sou muito feliz com a resposta dos professores e alunos. Vocês estão cientes da importância de ser tecnológico, do que nosso conhecimento sai do laboratório e chega nas indústrias. E isso foi fantástico durante a pandemia. Na verdade, a gente pediu mais patente, as pessoas conseguiram, de uma forma distante, talvez escrever mais do que descrever antes, porque parou muito o laboratório e teve tempo para dar um novo foco nas energias, e foi feito. E isso foi feito por vocês e os professores, muitas vezes em condições de trabalho muito mais difíceis do que antes. Então, estão de super parabéns. Então, mas o que a gente sentiu? Na última avaliação do final do ano, é que a gente precisa estar mais perto da indústria. Além de chegar no pedido de patente, a gente tem que ter parcerias e licenciar esse conhecimento. E os próximos anos vão ser isso. Então, foi feita a avaliação e foi positivo. Vocês, qualidade da produção intelectual de discentes. 65% dos egressos publicaram em revistas científicas quais A. Gente, nosso perfil, vocês, seus orientadores, nosso perfil é top. Certo? De todas, só 5 alunos de mestrado não teve aceito dos seus artigos. Então, todos os nossos alunos de doutorado estão publicando. E nessa avaliação do ano passado, só 5 de mestrado não teve ainda seu trabalho aceito. Vocês estão superando e produzindo. E é fantástico, né? Não tem sido fácil, mas vocês superaram. Então, esse foi o relatório e muito em breve nós vamos ver a próxima. Para a sociedade, impacto e caráter inovador do nosso programa, produção intelectual em função da natureza do programa. Quebramos nossos recordes de pedido de patente nos últimos 2 anos. Continuem. Você não deixou a pandemia atrapalhar a nossa missão. Então, em geral, a resposta da comunidade científica tem sido fantástica. O mais que a gente coloca nosso conhecimento fora da universidade, ainda mais a gente vai ser valorizado. Então, isso foi ótimo. Parcerias internacionais que a gente tem são muitas, gente. Todas essas universidades que a gente publicou em parceria. E a gente também relatou no ano passado quais foram as atividades remotas,
como foi o ensino online foi feito, a gente falou do Covid. Então, no relatório do ano passado, a gente falou do que foi possível, o que não foi possível, quais dos nossos laboratórios estão produzindo conhecimento para combater o vírus. Ótimo. Então, quando fui falar do nossa resposta à pandemia, tem sido ótimo. Esses slides são meio chatos, mas fica sabendo que existe, no ano passado, um relatório de 634 páginas, e até março do ano que vem a gente vai relatar tudo que a Sheila e a equipe vão mostrar agora, certo? Estou fechando aqui. Espero que você está me vendo só na tela. Então, gente, quando foi feita a pergunta do que como a gente lidou com a pandemia, a gente lidou bem. Estamos de volta para os laboratórios, eu fico feliz. E a gente sempre faz uma celebração no final do ano, é época de Natal, é época de refletir sobre tudo que foi feito, celebrar nossos sucessos, momento de gratidão de estar aqui e bem, um momento também de lembrar que quem não está mais aqui, é um momento, no final do ano, que a gente faz isso. E normalmente faz isso juntos. E nossa tradição no programa é um churrasco. Churrascaria e cerveja biotecnológico do meu amigo Dr. José Ribeiro, que faz nossa cerveja cariocanos. E um momento simplesmente de felicidade. Ainda não vamos ter nosso churrasco. Eu estou querendo colocar isso para junho. Torcendo muito que em junho do ano que vem a gente pode celebrar sem ter que vocês terem que fazer palestra de 5 minutos e para compartilhar e aproveitar. Então, para terminar o que eu vou falar, eu gostaria também de agradecer muito a equipe que montou o nosso quinto encontro. Eu gostaria de agradecer todos de vocês para seus abstracts gráficos, para seus vídeos, para a qualidade do seu trabalho. Eu quero dizer que vocês superaram muito bem e vocês têm direito de estar com muito orgulho. Nós temos muito orgulho de vocês. E para terminar, porque você sabe que estou falando demais, eu peço que a gente passe o vídeo onde nós vamos ver os alunos que graduaram com seus mestrados e doutorados em 2021. Todos são de parabéns, todos produtivos. E depois as produções de vocês. E depois a gente vê as palestras. Muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigado.
Bem, primeiro, parabéns a todos os alunos que se formaram esse ano, em meio à pandemia, conseguiram focar e defender. Parabéns muito grande do programa, estamos orgulhosos. E vocês querem falar mais alguma coisa sobre os alunos? Posso falar rapidinho? Claro. A Fernanda me lembrou que mais um conquista do ano passado, a Fernanda escreveu um projeto para a FAPEG, e a gente conseguiu uma verba para ter um site novo nosso do PBV. Então, a comunicação vai melhorar e estamos de parabéns para isso também. Obrigado, Fernando. E eu vou tchau. Bem, nós íamos apresentar agora um pouquinho da produção, né, do PBV, dos alunos, mas vamos deixar um pouquinho mais para o final, por conta do horário, que passou um pouquinho do prazo. Nós vamos iniciar os Flash Talks com a Sulamita apresentando, chamando os alunos, os vídeos. A Tailine, quem dera, Tailine, quanto tempo? A Tuane vai passar um pouquinho os vídeos para vocês, tá? Então, qualquer coisa, estamos aí. Então, bom dia para todos, parabéns aos ex-alunos, bem-vindos todos que estão aqui, obrigada pela presença, estamos adorando, olha, são 36 pessoas. Então, vamos começar o Short Talk, e a primeira aluna a apresentar é a Beatriz Vivian. E o tema geral agora é micro-organismos. Hello, I am Beatriz Paredes. I am a master's student and my advisor is Alexander Suarez. Now I will talk about my project, which is biotechnological potential resistant to high UV light radiation and low temperatures. I will do this work in the laboratory of molecular biocravial ecology. So, why Antarctic? Antarctic is an extreme environment with cold and high UV light conditions. In addition, because of chlorofluorocarbons, the ozone layer has been depleted, and in the 20th century, the ozone hole was discovered in the Antarctic, enhancing the UV light exposure in this continent. It seemed that life was difficult there, but microorganisms, which are the base of the biochemical cycles, have developed mechanisms in order to survive in the cold continent. Some of them are the secret tolerance and secrophilics, which are source of potential biotechnologic products. Some of the general mechanisms are and repair pathways, but also pigments help to scavenge roots and absorb UV light. Additionally, to survive in cold environments, unsaturated lipids are production of solids like glycerol and antifreeze proteins. Also, pigments help to resist to cold condition by stabilizing the membrane. Why bacterial pigment? Well, traditional inorganic pigments are harmful to environment, and organic pigments extracted from plants take a lot of time and length. Instead of that, bacteria are easier to grow and their pigments are eco-friendly. Some of the application of pigments produced by color-adapted bacteria are in the area of the biomedicine because of their antimicrobial, antioxidant, and anti-cancer activity. Also in the area of the textile industry, the fat industry, and the most common use is in the area of the cosmetic, producing sunblock and creams. The objective of the project is to obtain the best resistant strains with high pigment production. The methods, first I will select pigmented strains from the bank of the strains of the lamp. Then I will assay the resistance doing freestyle cycles and UVC experiments. After that, I will assay the type, the structure, and concentration of the pigments.
Then I will measure of the observed decay in order to analyze the fit stability of the pigments. Also, bioinformatic analysis will be important in order to do genome editation to look for pathways of pigment production. Process optimization and production in a bioreactor will be done. And finally, the pigments will be used in dye-sensitized solar cells, which convert light energy into an electrical energy, doing measurements of current voltage produced of each pigment. The expected results are I will obtain the best resistant strains with the highest pigment production. I will know the type, structure, and quantity of pigment which influence the resistance. Also, I think that the pigments will have better stability. And finally, dye-sensitized solar cells with a mixture of pigments will produce more current voltage than one pigment apart. The next steps, I would like to do an interchange. I have to write and publish an article, and I would like to do a patent. Thank you for your attention, and I will appreciate your question and recommendations. Thank you very much. Obrigada, Beatriz. Beatriz também é uma das nossas alunas internacionais. Parabéns, Beatriz. Ficou lindo seu vídeo. O próximo aluno a se apresentar agora é o Igor Nunes. Hello, guys. My name is Igor. I'm a PhD candidate in biotechnology at UFRJ, and I'm supervised by Professor Fernando Abreu. The title of our work is Growth Optimization of the Marine Magnetostatic Coccus Magnetophaga australis strain 91 and application of its biogenic magnetic nanoparticles in DNA harvest and suspended solids removal. So the main characteristics about MTB or magnetotactic bacteria is that they are gram-negative aquatic flagellated microaerophilic or anaerobic bacteria capable of navigating chemically stratified water columns, as you can see here in this same image. And the magnetosome is the signal structure of this group, and the magnetosome is composed by a paramagnetic mineral core of magnetite or graphite surrounded by a biological membrane, as we can see here on the stem image. And the magnetosome is composed of a magnetic monodomain, which means that the particles permanently magnetized. And its biomineralization is controlled at the genetic level by the magnetosome gene cluster. And it has a lot of biotechnological applications, as you can see here, including cellular separation, hyperthemia, image contrast, food analysis, enzyme immobilization, bioremediation, etc. And from now on, we're going to call the magnetosomes biogenic magnetic nanoparticles, as you can see here, PM and Ps. And the main goal of our work is to perform growth optimization of the marine magnetostatic coccus Magnetophaga australis strain 91, aiming to enhance its production and productivity of magnetosomes, the development and application of a magnetic nanotool based on the BM and Ps, and its application in DNA harvesting from microplastic pollutants and suspended solids removal. And the graphical abstract of our work is to perform the growth optimization experiments, then to extract these magnetosomes or BM and Ps, and perform the experiments regarding DNA harvesting and suspended solids removal, and then concentrate them by magnetic separation. Here are the team involved in this work, composed in the growth optimization and the nanotool development, composed by me, Rogério, Tarcísio, Professor Fernanda, Larissa, Jefferson, all from UFRJ, and our collaborators at UFI, Rebecca, and Fabio. And the preliminary results of growth optimization is that we have ongoing experiments, and this is a DIC image with the cells being magnetic concentrated, active swimming to the edge drop of due to the magnetic field. And here we have octahedral magnetosomes with different membrane and protein compositions, which are interesting to test in our work. And our first batch reported a total yield of
30 milligrams of magnetosomes and a production of 15 magnetosomes per liter. And we want to perform something similar that is around that currently is in the literature for the strain MV1 and the strain MSR01, that they can produce around 20 milligrams of magnetosome per liter and 8 milligrams of magnetosomes per liter. And regarding suspended solids removal, we have some quite interesting results. Here we have a control, here are suspended solids, and here we treated with the BM and Ps, and we can see that they're magnetically concentrated after only 30 seconds. And here we can see that the control, and here the suspended solids after magnetic separation. So the difference here is the amount of suspended solids that we can recover. And we can recover up to 80% of the total suspended solids, but we cannot show other data regarding intellectual property issues. And there are other strategies in the literature that we're to compare regarding this separation that can be cited as cationic polymeric coating, autoflocculation in alkaline pH, and etc. And regarding the DNA harvest technique, we've already performed the characterization of the microbiome from different microplastics in a coastal water in the Rio de Janeiro, and we see that due to the current methodology of analysis, we have a loss of the diversity of gram-negative bacteria, as we can see here on this volcano blocks. And our work now is to perform a nanotool based on the BMMPs and a polymeric coating, and our experiments are yet to begin. Other data cannot be cited regarding also intellectual property issues. In the current literature, we have already some synthetic magnetic microparticles, and they're quite efficient in recovering DNA and being magnetic harvest. So the contributions of our work and our next steps are to perform and fully analyze the data generated in the growth optimization regarding the cellular growth, the magnetosome production and productivity, the nitrogen, carbon, oxygen, and iron consumption of the marine magnetocyclic coccus, strain IT1, and its further application of its BM and Ps. And the other goal is to perform, the other steps are to develop a nanotool Oi, gente. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, mas já vamos resolver. Então, só aguardar um pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com o vídeo do aluno. Deve ter dado algum probleminha no computador dela, tadinho. Tá usando direto. 7 minutos, Igor, de vídeo. Passou do tempo, hein? Se fosse presencial, o André ia expulsar. Isso, se fosse presencial, o André tinha te tirado do palco. Pior que é. Bem, temos que voltar, né, acostumar com o tempo, que alguns alunos esse ano realmente exageraram, passaram um pouquinho. Mas como foi muito corrido e gravar vídeo eu sei que é complicado, então nós liberamos para alguns, né, quem mandou a mais. O vídeo da Gente, tem 8 minutos. O que aconteceu foi que caiu a luz lá na casa da Tuane, ela que tá tadinha. Passando os vídeos, então tem que esperar um tempinho. Não, a Sula passa, né? Tá, ok. Qualquer coisa, a Dora apresenta os alunos, se ficar muito enrolado para você, tá, Sula? Vai avisando.
Voltando só para lembrar que o formulário, o link já está aqui no chat, a palavra-chave está passando aqui na tela para vocês. Se puderem responder para ganhar a presença, eu vou ficar no aguardo. Acho que já vai entrar o vídeo. Sua tela está compartilhada, hein? So guys, Voltou. my name is Igor. I'm a candidate for biotechnology at UFRJ, and I'm supervised by Professor Fernando Abreu. The title of our work is Growth Optimization of the Marine Magnetococcus magnetophaga australis strain 91 and application of its biogenic magnetic nanoparticles in DNA harvest and suspended solids removal. So the main characteristics about MTB or magnetotactic bacteria is that they are gram-negative aquatic flagellated microaerophilic or anaerobic bacteria capable of navigating chemically stratified water columns, as we can see here in the same image. And the magnetosome is the signal structure of this group, and the magnetosome is composed by a ferromagnetic mineral core of magnetite or greigite surrounded by a biological membrane, as we can see here on the stem image. And the magnetosome is composed of a magnetic monodomain, which means that the particles permanently magnetize. And its biomineralization is controlled at the genetic level by the magnetosome gene cluster. And it has a lot of biotechnological applications, as you can see here, including cellular separation, hyperthemia, image contrast, food analysis, enzyme immobilization, bioremediation, etc. And from now on, we're going to call the magnetosomes biogenic magnetic nanoparticles, as you can see here, BM and Ps. And the main goal of our work is to perform growth optimization of the marine magnetococcus magnetophaga australis strain 91, aiming to enhance its production and productivity of magnetosomes, the development and application of a magnetic nanotool based on the BM and Ps, and its application in DNA harvesting for microplastic pollutants and suspended solids removal. And the graphical abstract of our work is to perform the growth optimization experiments, then to extract these magnetosomes or BM and Ps, and perform the experiments regarding DNA harvesting and suspended solids removal, and then concentrate them by magnetic separation. Here are the team involved in this work, composed in the growth optimization and the nanotool development, composed by me, Rogério, Tarcísio, Professor Fernanda, Larissa, Jefferson, all from UFRJ, and our collaborators at UFI, Rebecca, and Fabio. And the preliminary results of growth optimization is that we have ongoing experiments, and this is a DIC image with the cells being magnetic concentrated, active swimming to the edge drop of due to the magnetic field. And here we have octahedral magnetosomes with different membrane and protein compositions, which are interesting to test in our work. And our first batch reported a total yield of 30 milligrams of magnetosomes and a production of 15 magnetosomes per liter. And we want to perform something similar that is around that currently is in the literature for the strain MV1 and the strain MSR01, that they can produce around 20 milligrams of magnetosome per liter and 8 milligrams of magnetosomes per liter. And regarding suspended solids removal, we have some quite interesting results. Here we have a control, here are suspended solids, and here we treated with the BM and Ps, and we can see that they're magnetic concentrated after only 30 seconds. And here we can see that the control, and here the suspended solids after magnetic separation. So the difference here is the amount of suspended solids that we can recover. And we can recover up to 80% of this total suspended solids, but we cannot show other data regarding intellectual property issues. And there are other strategies in the literature that we're to compare regarding this separation that can be cited as cationic polymeric coating, autoflocculation in alkaline pH, and etc. And regarding the DNA harvest technique, we've already performed the characterization of the microbiome from different microplastics in a coastal water in the Rio de Janeiro, and we see
that due to the current methodology of analysis, we have a loss of the diversity of gram-negative bacteria, as we can see here on this volcanoblocks. And our work now is to perform a nano tool based on the BMPs and a polymeric coating, and our experiments are yet to begin. Other data cannot be cited regarding also property, intellectual property issues. In the current literature, we have already some synthetic magnetic microparticles, and they're quite efficient in recovering DNA and being magnetic harvest. So the contributions of our work and our next steps are to perform and fully analyze the data generated in the growth optimization regarding the cellular growth, the magnetism production and productivity, the nitrogen, carbon, oxygen, and iron consumption of the marine magnetotactic focus, strain IT1, and its further application of its BMNPs. And the other goal is to perform, the other steps are to develop a nano tool based on BMPs and to evaluate their capacity to remove suspended solids and their efficiency in harvest DNA for microplastic pollutants. And we're going to perform the optimization of this BMPs concentration for each magnetic nanotube, investigation if there is the possibility of particle coating to enhance with polymeric agents to enhance its efficiency. We're going to challenge our nanoparticles with synthetic magnetite that are currently used in the literature, so we can compare them and see which is better. We're going to also evaluate our nanoparticle stability and dispersibility in aqueous media and other parameters. So this is it. Thank you guys for your attention. I hope to see you next time. Bye. Obrigada, Igor. Agora seu vídeo ficou com 14 minutos. A próxima aluna a se apresentar agora é a Isabela Campelo. Sula, compartilha daí, por favor, que a internet aqui está oscilando. Tá bem, vou compartilhar aqui, só um minuto. Hi, everybody. I'm Isabela Del Rio. I'm from the Microbiogenetics Laboratory. My advisor is Professor Lucy Sildin, and I have recently become a PhD student. And right now I'm developing this project that is entitled Performance in Vivo of a Bacterial Consortium with Antagonistic Activity Against Housetonia solanacerum in Tropaeolum majus plants. So Tropaeolum majus is a medicinal plant with growing economic relevance to agriculture, organic agriculture, and to gastronomy. And in a previous study from our lab, we analyzed the bacterium associated with this plant, and we also isolated plant growth promoting bacteria, or PGPB, from the interior of this plant's roots. The thing is, in this bacterium study, we found a high relative abundance of the genus Housetonia. And this genus includes phytopathogenic bacteria, such as Housetonia solanacerum, and they cause a disease called bacterial wilt. We also observed the presence of symptoms of this disease in the plants that were sampled, so we decided to understand a little bit more about this relationship between the plant and this Housetonia genus. For this, we are intending to try to recover Housetonia solanacerum strains
from these Tropaiolomages plants, and we also are going to test our plant growth promoting bacteria against this Houstona strain and try to observe a antagonistic activity. So to achieve this, we established three main goals. The first one is to recover and identify this possible Houstona strain from Tropaiolomages plants. First, we perform this pre-diagnosis test. This test is basically performed when we cut part of the plant stems and we put it in a recipient with water. And within 10 minutes, we observed if there was going to be a production of a white mucus coming out of these plant stems. This is a strong indication that the plant was indeed infected with a Houstona solanacerum strain. So we processed these plant roots, inoculated in a selective medium to the isolation of Houstona solanacerum strains. And after the bacterial growth, we performed a colony PCR to amplify the 16S rRNA gene. And after this, we sent these PCR products to the PSEC DNA platform so we can identify molecularly if this bacteria is in fact a Houstona solanacerum strain. Our second goal is to select a PGPB consortium with in vitro activity against this Houstona solanacerum strain, and later on, we perform a greenhouse in vivo experiment with the PGPB and with the Houstona strain. So we're going to have about 5 different treatments where we'll have the plants with only the Houstona strain, the plants with the plant growth promoting bacteria, and also the plants with the PGPB and with the Houstona strain. With this, we hope that we can observe if there is a protective activity of the PGPB against these Houstona strains. And our third goal is to evaluate the in vivo experiments through molecular methods. So we are going to use a real-time PCR to quantify resistant genes being induced in the plant through time. And by the end of the experiment, we're also going to analyze the structure of the bacterial community and try to understand how those bacteria are affected by the inoculum of the Houstona strains and of the PGPB strains. And our future perspective is that we can select a PGPB consortium with in vivo activity against Houstona solanacerum, and that we can develop a bioinoculant using those strains, and with this contributing to a more sustainable agriculture. So I want to thank my whole lab group that have always helped me developing my projects, especially my advisor, and I want to thank you all for your attention. Acho que agora temos o intervalo, né? Obrigada, Isabela. Arrasou no seu vídeo. Sheila, me dá um suporte. Vamos entrar no intervalo de 10 minutos? Oi, vamos sim. Agora tem um intervalinho. Vai ser bom para tentar recuperar aqui a rede da Tuane, para ver se ela volta a compartilhar os vídeos e organizar melhor. Agora vocês podem tomar um cafezinho, dar uma relaxada e voltar daqui a uns 10 minutinhos. Tá bom? 10 ou 15, Sula? O que você acha para se organizar? Acho que 15. 15 é melhor. 15, pra gente dar uma tá bom. Então, tá 15 minutinhos. Daqui a pouco estamos de volta. Tchau, até mais. Tchau.
Oi, vamos retornar? Já foram os 15 minutos? Já deu para recuperar aqui. Será que tá todo Retornamos com os problemas devidamente solucionados e agora vamos voltar às apresentações dos flashmobs. Então, tivemos um problema aqui com as Isabelas. Eu apresentei a Isabela Campelo e o vídeo que passou foi da Isabela Del Rio. Então, vamos voltar de novo para a Isabela Campelo e passar o vídeo dela agora. Obrigada. Então, o próximo vídeo é da Isabela Campelo. My name is Isabella, and today I'm going to talk a little bit about my project and what made me choose it to work on my doctorate. My project has the following title: Genetic Characterization of Bacterial Strains that Produce Biosurfactants and Bioemulsifiers, and the Use of Agroindustrial Residues for the Production of Biosurfactants. To start with, I bring a concept. Surfactants are amphiphilic compounds that are used in different technological areas. And so we can think that it's good, right? But not that much. We have problems about these chemical surfactants because they are synthesized from petroleum derivatives, and they cause environmental pollution and health problems in human and animals. But we already know that we have solution for this problem, and the solution is the use of biosurfactants, because they have the same properties and the same mechanisms of action as chemical surfactants. They are less negative, they have less negative impacts on the environment, and they can be produced from renewable resources. And now we can think that, well, this is good, right? Well, calm down, not that much. And you ask me why? So we still have some problems about the study of the biosurfactants, of bacterial biosurfactants, and we have some issues about the production process. They are that many studies on bacteria of the same genus that end up leaving few options for us to explore the potential, and production process is still expensive. Large scale production is still expensive. But my work group and I are chasing solutions to make this process more and more possible and frequent. And to start talking about the solutions, let's understand what motivates us to bet on biosurfactants and overcome these barriers that are still so present today. So why interest in the use of biosurfactants has increased? As I said it before, these molecules have some benefits, a lot of benefits in fact, and they can be used in many areas, and the revenue could reach $2.6 billion by 2023. Besides that, we have promising results obtained in previous study by our group that support that idea that we can bet on these molecules, and some other good results too. But one thing that is different, that our group found different species of bacteria producing biosurfactants, bacteria with little data in the literature related to biosurfactant production. Oops, sorry.
And to solve the cost problem of the production process of the surfactant is the use of alternative sources, residues from agro-industrial process. They have some advantages, like greater availability of cheaper and renewable substrates, for example. So the objectives of my work are divided into two chapters. The first with the following specific objectives, and the second chapter with these following objectives. Thank you so much. Obrigada, Isabela. O próximo vídeo, a próxima pessoa a se apresentar, então, é a Isabela Del Rio. Hi, everybody. I'm Isabela Del Rio. I'm from the Microbiogenetics Laboratory. My advisor is Professor Cecil Dean, and I have recently become a PhD student. And right now I'm developing this project that is entitled Performance in Vivo of a Bacterial Consortium with Antagonistic Activity Against Haustornia solanacerum in Tropaeolum majus plants. So Tropaeolum majus is a medicinal plant with growing economic relevance to agriculture, organic agriculture, and to gastronomy. And in a previous study from our lab, we analyzed the bacterium associated with this plant, and we also isolated plant growth promoting bacteria, or PBV, from the interior of this plant's roots. The thing is, in this bacterium study, we found a high relative abundance of the genus Haustornia. And this genus includes phytopathogenic bacteria, such as Haustornia solanacerum, and they cause a disease called bacterial wilt. We also observed the presence of symptoms of this disease in the plants that were sampled, so we decided to understand a little bit more about this relationship between the plant and this Haustornia genus. For this, we are intending to try to recover Haustornia solanacerum strains from these Tropaeolum majus plants, and we also are going to test our plant growth promoting bacteria against this Haustornia strain and try to observe a antagonistic activity. So to achieve this, we established three main goals. The first one is to recover and identify this possible Haustornia strain from Tropaeolum majus plants. First, we perform this pre-diagnosis test. This test is basically performed when we cut part of the plant stems and we put it in a recipient with water. And within 10 minutes, we observed if there was going to be a production of a white mucus coming out of this plant stems. This is a strong indication that the plant was indeed infected with a Haustornia solanacerum strain. So we processed these plant roots, inoculated in a selective medium to the isolation of Haustornia solanacerum strains. And after the bacterial growth, we performed a colony PCR to amplify the 16S rRNA gene. And after this, we sent these PCR products to the PSEC DNA platform so we can identify molecularly if this bacteria is in fact a Haustornia solanacerum strain. Our second goal is to select a PGPB consortium with in vitro activity against this Haustornia solanacerum strain, and later on, we perform a greenhouse in vivo experiment with the PGPB and with the Haustornia strain. So we're going to have about 5 different treatments where we'll have the plants with only the Haustornia strain, the plants with the plant growth promoting bacteria, and also the plants with the PGPB and with the Haustornia strain. With this, we hope that we can observe if there is a protective activity of the PGPB against these Haustornia strains. And our third goal is to evaluate the in vivo experiments through molecular methods.
So we are going to use a real-time PCR to quantify resistant genes being induced in the plant through time. And by the end of the experiment, we're also going to analyze the structure of the bacterial community and try to understand how those bacteria are affected by the inoculant of the Houstona strains and of the PGPB strains. And our future perspective is that we can select a PGPB consortium with in vivo activity against Houstona solanacearum, and that we can develop a bioinoculant using those strains, and with this contributing to a more sustainable agriculture. So I want to thank my whole lab group that have always helped me developing my projects, especially my advisor, and I want to thank you all for your attention. Parabéns, Isabela. Ótima apresentação. Muito bom. Parabéns, professora Lucia, a orientadora também, pelo trabalho. E eu gostaria de comentar aqui com vocês, né, que eu estou gostando muito de ver a colaboração rolando aqui no chat, todo mundo já marcando aqui de fazer colaborações, vários artigos já estou prevendo para o futuro. Então, tá ótima a rede de colaboração. Vou até colocar o comentário aqui do Andrew. E é isso, agora a Sulamita chama o próximo. A próxima aluna a se apresentar é a Júlia Castro. Hi everyone, today I'm going to talk a little bit about my work. Its title is Use of Magnetic Nanoparticles of Biological Origin to Increase Biogas Production by Anaerobic Digestion. Well, in recent decades, concern about sustainable and renewable energies has been growing, and it stands out the production of biogas from organic waste. Biogas is generated in a complex process called anaerobic digestion that involves a diverse microbiome community. And in addition of being renewable and a clean energy generation, it has as advantage the sustainable disposal of residues such as organic garbage, sewage, and also agricultural waste. However, anaerobic digestion still presents some challenges in the efficiency and process stability that ends up discouraging the investment of companies and governments in this energy source. So many strategies have been proposed to overcome these challenges, and one example that stands as a promising option is the use of nanoparticles in the digestate during the biogas production process. They can be made of zero-valent iron, iron oxides, and carbon-based materials, and have been tested in various composition sizes and concentrations. Well, and they can cause the increase or even the inhibition of anaerobic digestion process. Well, the benefits of nanoparticles addition seems to be related to the supply of some important elements for the microorganisms that are involved in anaerobic digestion process, but mainly to the improvement of the direct interspecies electron transfer. That's an important activity in the efficiency of biogas generation. Well, in nature, there's a group of microorganisms named magnetotactic bacteria that is capable of producing nanostructures called magnetosomes. They are made of magneticity or gray sheet and enveloped by a membrane and aligned in a chain inside the cell. In biotechnology approaches, these structures are called magnetic nanoparticles of biological origin, or NMOBs. Well, the advantages of NMOBs in comparison to the synthetic nanoparticles are the biological membrane coating, high chemical purity, crystallographic perfection, and strict genetically controlled shapes and size. Also, the production of NMOBs, in addition to being a completely sustainable process, has a quality equivalent to much more expensive chemical methods, in addition to presenting potential for magnetic recovery. So the aim of this work is to analyze the impact of different nanoparticles reported in literature and experimentally compare the effect of adding NMOBs and synthetic nanoparticles in the anaerobic digestion process. Well, to do so,
A meta-analysis will be developed to establish the best nanoparticle to be added in the anaerobic digestion, including its size and concentration, as well as an experiment to compare the impact of synthetic nanoparticles and NMOBs on biogas production, biochemical analysis of the produced biogas and digestate, as well as molecular biology and microscopy techniques will be carried out in order to assess the impact of NMOBs and synthetic nanoparticles on the microbial community responsible for the biogas production. So the expected results include the elucidation of the effect of different nanoparticles in anaerobic digestion through a meta-analysis, including its parameters such as size and added quantity, and also the development of a novel original process or product. But actually, the primary outcome of this project is to contribute to the development of a high-efficiency energy-producing process based on anaerobic digestion, which implementation, as we all know, is imperative for the building of a sustainable future. And I would like to say a big thank you to all the institutions that are making this project possible. And thank you for everybody who watched. Obrigada, Júlia. A próxima aluna a se apresentar agora é a aluna Lígia Mendes. Hi everyone, my name is Lígia. I'm a PBV master student in the Federal University of Rio de Janeiro. My project is titled Description of a Novel Species of Magnetotatic Bacteria. My supervisor is Professor Fernanda de Ávila Abreu. Magnetotatic bacteria are aquatic, flagellated, and gram-negative. They exhibit anaerobic or microaerophilic metabolisms and present a different behavior called magnetotaxis, which is a passive orientation in relation to the geomagnetic field combined with flagellar motility. These bacteria are capable of biomineralizing magnetite or graphite nanoparticles, surrounded by a lipid bilayer, the magnetosomes. Their synthesis is controlled by a cluster of genes. There are endless biotechnological applications for magnetotatic bacteria, such as magnetic separation, drug delivery, bioremediation, magnetic hypothermia, enzyme immobilization, and DNA detection or recovery. My objective is characterize and formally name a magnetotatic bacteria isolated from the Araguaia River. A wide morphological diversity of magnetotatic bacteria has been observed in Araguaia. Coccus, Vibrios, Spirilli, rods, and ovoids have been reported, measured, and photographed. In order to reach my objective, the Araguaia samples will be magnetically concentrated and analyzed in transmission electron microscope in order to determine the size, the shape of the cells, if they have magnetosome chains, the crystal shape and sizes. Then X-ray microanalysis will be made to determine the magnetosome composition. Cells will be inoculated and cultivated in different aerobic and anaerobic culture media. Phylogenetic analysis based on 16S RNA and metagenomic analysis will also occur. At the end of all of these processes, I expect to have results over the carbon and nitrogen sources for these bacteria, their optimum growth conditions, the morphology and motility of those cells, the size and composition of magnetosomes, their crystal shape, arrangement, and distribution, and the phylogenetic position of these novel species. My next steps in short term
are obtain pure cultures for the samples of Araguaia River, cultivate those cultures, testing different culture media, and analyze first in optical microscope if the cells are viable and start describing their motility, morphology, and size. Thank you very much. Obrigada, Lígia. O próximo aluno a se apresentar é o Matheus Uchoa. Hello and welcome. My name is Matheus Uchoa. My product is named Antimicrobial Potential of Actinobacteria against fecal pathogens. I am oriented by Professor Fernando Abreu and Professor Rodrigo Pires Nascimento, together with the associated laboratories of LEPM and LabMax. For this project, we have one objective: through bioprospecting, isolation, and testing of new actinobacteria strains from different Brazilian environments. Of course, based on their ability of inhibiting or killing pathogenic fungi, we consequently can develop a bioformulation capable of being used in a functional and optimal way in agricultural practices. Simplifying, we have a problem cycle and a solution cycle. In a problem cycle, we have pathogens in our crops, generating a huge loss of income for our country, obviously starting over and over in an endless cycle of spending and no gain. On a solution cycle, we can have our own microfauna to generate a bioformulation capable of stopping these attacks on our crops. Then we can have a huge amount of income to our country, generating then an endless cycle of spending and high gaining for us all. Well, to justify that, we have the agents, being the actinobacteria. They are true metabolic biofactories, generating a huge spectrum of biomolecules from enzymes to biofactors. And well, through electronic microscopy and antibiotics testing, together with molecular identification, we can start thinking about it as a prospect, actually an opportunity. That is the development of a bioformulation based on a biocontrolling actinobacteria in our Brazilian crops without causing collateral damage, caused generally by pesticides and many other chemicals. The plants of interest for us will be the papaya, the banana, rice, and corn. And then when you start the bioformulation and really applicating it, we can start thinking about the spoils, being the reduction of the import costs. And with pesticides, that would be a really extremely advantageous economically and environmentally speaking. We can say as well that external microorganisms would not be inserted on our ecosystem by bioformulations of other countries. Then we can have a product that can stop or at least diminishing the use of pesticides and bettering the situation with our ecosystem. Well, not all are roses, hence comes the problem. The country itself, Brazil, has about 40% of the country's total area occupied by agricultural establishments, following Sahara and AIBG, which influences the sustainability, our biggest problem, which regards the presence of our phytopathogens that attack our crops. For example, the Fusarium cispron on the upper left, attacking the banana tree, and the Xanthomonas campestris on the lower left, attacking the lettuce. Obviously, this results in an abuse. Well, the abusive release of the new pesticides, which ends up eliminating the natural biological control and does a tremendous damage to the environment itself and the health of consumers and all the micro and macroorganisms that act as against agricultural pests like these fungi I mentioned. This comes with, well, the product itself, the expected results. Well, first things first, the isolation of a reasonable number of actinobacteria and testing for the antimicrobial potential, obtaining an actinobacteria capable of inhibiting or destroying a determined phytopathogen. Secondly, we could subsequently evaluation of the interaction between the selected microorganisms and the phytopathogens tested in an enzyme or a volatile composite or even of a molecule. Then we identifying both biocontroller agents and molecule at molecular level. Thirdly, idealizing a way of inoculation and application of the substance itself on the plant sample to evaluate the active effect of the substance together with tests for a better form of application and finally, the drink and through,
The creation of a bioformulation utilizing substances and methods, primarily the Brazilian microfauna, was used for the agricultural sector as a biological controller of fungi phytopathogens under our national grounds. Then, thinking about the future, at this point, we are doing the antibiotics testing, as well as the selection of best potential bacteria. Then we're going to following the start enzymatic assays for a better quantification and antimicrobial potential if it's an enzyme. If it is a volvocyte composite, we start with an infrared or mass spectrophotometry. Then we start thinking about the bioformulation itself, focusing on 3 effects: desired, the easy spreading, and integration with the environment itself, and a familiar form to consumers of such a product. Accompanying all these phases, we have viability testings with plants in controlled environments, vegetation houses. Well, to all present, thank you for your time, and see you next time. Meu microfone desligado, como sempre. Pois é, né? Obrigada, Matheus. Parabéns pela apresentação. A próxima aluna a se apresentar agora é a nossa maravilhosa Sheila, a pessoa que está aqui na comissão de frente, puxando aqui o evento, organizando tudo. Ela é a presidente da comissão. Então, vai lá, Sheila. Hi everyone, my name is Sheila. I am a PhD student and my work is about bioprospecting of antimicrobial substances in the genus Desejamos and other isolates from fish. My advisors are Sam Soares de Oliveira and Andrew McCrae. The multi-drug resistant bacteria is one of the biggest problems of humanity. These bacteria can cause severe disease in human and animals and damage in the food sector. For making control these bacteria and solution these problems, we need to find new substances capable to kill these strain resistance. The bacteria are major producers of antimicrobial substances. We need to bioprospect and research for these substances in bacteria. These substances have a great biotechnological importance. Can be used as antibiotic, probiotics. It can be used in human and animal health. Other usage is making food preservatives and using in food industry. The aims of my jobs is find antimicrobial substances. For this, I need to collect, isolate, identify bacterial strain from fish, detect bacteria that produce antimicrobial substances, make a genome characterization and metagenome assembled genome of some producing strands. And step 1, the Ramones strains were collected from Rodrigo de Freitas Lagoon, fish and lettuce. Other strands were collected from Rio São Benedito in state of Pará. And step 2, I make a detect of the activity. I used 2 methods, agar-well diffusive assay and chloroform method. All the samples were used in the tests against multi-drug resistant bacteria, such as Klebsiella pneumoniae, aeruginosa, Salmonella, and E. coli. In step 3, I make a genome sequence. I selected AE59 strain for this because it's the best sample than other Aeromonas. And the MAG, I selected the mixed culture, named 38 for it. All the projects I needed to make a DNA strain. For making a genome sequence, I needed to make a quality control with thermometric, and the assembly I used 2 methods: de novo assemble with spades and mapped assemble with Medusa, the Hest, Proca, and Antimesh. For MAG, I used thermometric for quality control, and I used meta spades for making a co-assembled. The co-assembled results is used from ridges.
each step creating a BAM file with bolt-I2 tool. This BAM file is used for making a sample bin with the metabase tool. For making an annotation, I use the Bloco and anti-mesh. In the results, in step 1, I can isolate 57 elements strain. Among these, 38 strain is capable to produce antimicrobial substances, and in the other genres, I can isolate 4 bacterial strands, and among these, have 5 strands can produce antimicrobial substances. In genome characterization, I can assemble the genome from the strand AE59, and in the genome I can find 2 sequences related with antimicrobial substances such as bacteriocins. In the MAG, I can assemble 2 bins. In the first bins, the sequence is classified as Aeromonas, and in the second bin is on Acinetobacter. Both genomes have bacteriocin sequences. For the next steps, I need to make an identification of various strands, produce antimicrobial substances, and have to make a sequence of 4 producing strands. And I want to isolate and characterization new bacteriocins. In these years, I collaborate with PhD student Barbara Peckley, and we submit 2 articles. I submit with MSc Sara Medeiros, and an article was published. And nowadays, I am writing 2 articles from my thesis. Thank you for your attention. Parabéns, Sheila, arrasou. Ficou lindo o seu vídeo. E você, como mais ou menos, né? O inglês. Falando que tem que sair correndo. Só passo na vida, tô acostumada já. Ficou maravilhosa. Bem, entrei para chamar nossa próxima aluna. Essa maravilhosa Sulamita, que irá estar à frente, né, do nosso programa como discente representante do PBV. E seja bem-vinda. Vai sofrer um pouquinho, mas você vai adorar. Eu acho que você tem que tirar um dia para me passar a coroa. Tá bom, pode deixar. Boa apresentação. Obrigada. Good morning, everyone. My name is Sulamita Correa. I'm a PhD student in Plant and Biotechnology program. I work in microbial molecular ecology lab. My advisor is the Dr. Alexandre Rosado, and my co-advisor is the Dr. Eugenia Schutz. Today, I will introduce you my PhD project, and the title is Integrated Analysis of Transcriptomic and Proteomics to Explore Carbon and Nitrogen Fixation Pathways in Streptomyces semiautotrophs, strain STC. Streptomyces is a thermophilic actinobacteria. It grows between 55 and 65 degrees. It's chemolytic autotrophic. It gets energy from inorganic compounds. This bacteria was isolated here in Brazil, in a place where there is a constant burning of organic matter. And this bacteria has a structure called carboxysome, where the carbon is fixed. And the genome of this bacteria was sequenced and has 2 16S regions, similar with the Streptomyces. And recently was proposed a new genus for this bacteria called the Carboxynospora thermoautotrophus. The objective of this project is identify genes and proteins associated with carbon and nitrogen fixation. For this, we will do transcriptomics and proteomics. So we did an experiment on 2 growing conditions.
in a medium with carbon and nitrogen organic source, and in a medium without carbon and nitrogen organic source, with only carbon and nitrogen gas. So we want to identify and compare what gene and protein were expressed in these two conditions. We structure RNA and proteins from this strand, and now we want to send this sample to Mr. DNA for sequence. So far beyond the experiment, I qualified my PhD. I submitted an article in Nature Communication Journal, and now we waiting the answer. And in parallel, I have been doing meta-analysis with the professor Alex Press. And the next step is I intend to do PhD internship in Calci. Calci is university in Saudi Arabia, but we're waiting for Calci to start receiving Brazilian business students because of COVID. And next year, I intend to do fish and carboxysome isolation. I intend to isolate carboxysome from this strand. So that is it. Thank you. This is our team. And thank you, everyone. Have a good conference. Parabéns, Sulamita. Não adianta ficar rindo, não. Sozinho, você me coloca ao vivo, Sheila. Claro. Parabéns pelo vídeo. Ficou perfeito, tá? Não fica de palhaçada, não. Eu gostei do meme. Aquele meme do sapinho. Eu adoro aquele meme. Muito extrovertido, até na apresentação, né? Sim, claro. Então, vamos chamar o próximo? Vamos. É o Vitor Hugo Monteiro. Well, hello everyone. My name is Victor. I'm a master degree student in the PBV program. I'm under orientation of Professor Ricardo Chalubi, and today I will present the work that are in progress in my master degree. So the title of my work is Physiological and Biochemical Response of Isocris galbana in Adaptation to Different Salinities. I will start a short introduction of my work, where the main topic is the microalgae. So the microalgae, they form a heterogeneous group that form the basis of the trophic chain and the aquatic environments. They are known for the use in the aquaculture, mariculture, and wastewater treatment, because they produce high added value products such as pigments and polyunsaturated fatty acids as omega-3 and 6. And they are also well known for the high tolerance to abiotic factors and abiotic stress, serving as a model to organisms for the better understanding of acclimatization. So the main objective of my work is evaluate the physiological and biochemical response of Isocris galbana in different salinities, such as cell density, biomass, biovolume, pigments, internal structures, lipid, protein, and carbohydrate content. So the first result is the cell density.
where we use the Fuchs-Rosenthal chamber. The cultivation in salinities lower than 35 per million did not affect the specific speed growth, nor their final yield of growth, the cell density. On the contrary, the increase of salinity promoted a decrease in the specific speed of growth for the salinities higher than seawater, the 50 and 60 per million salinities. The biovolume, we observe the cell size and the cell complexity, where we can see that their size and complexity raise in the higher concentrations, in the higher salt concentration, about 65% in the higher concentration, and a decrease in 25% in the lowest condition. For the dry biomass, we also see a decrease of the biomass in the salinities lower than seawater, and an increase of 56.7% in the highest salinity. For the pigments, we observe a concentration of all pigments, chlorophyll A, C, and total carotenoids in the stationary phase. We observe a variation of salinity did not cause a significant change in their different growth chains, except in the higher salinity, in the 60 per million salinity. For the final steps, the influence of protein, carbohydrate, and lipid in the isocrasis galbana are in the final analysis, such as structural modifications are evaluated by transmission electron microscopy. That's all. Thank you for your attention. Parabéns. Então, vamos ao próximo, que é o João Vitor de Oliveira Barreto. Hi everyone, I'm João, and I'm here to present my PhD project, which title is Cosmetic Application of Bacterial Pigments. My advisor is Professor Alane Beatriz Vermelho. According to ABPEC, that is the Brazilian association that takes care and evaluates the cosmetic market in Brazil, Brazil is the 4th country in the world in consumption of cosmetics. And we can see that we are especially good in consumption and makeup and hair products as well. So for this, we represent a huge potential of new release in the sector. So far, we know that microbiology represents a world full of possibilities. It's amazing, including using these microbes, especially the non-pathogenic ones, as factors, producing a lot of things. Producing, for example, proteins, enzymes, pigments, and other stuffs. And we can use those products to make basically what we want. So the aim of this job is the production of cosmetics for human use colored with those microbial pigments. And why I'm putting this light in microbial pigments? Because they can be so much better than traditional ones, the traditional dyes that we use for
color in cosmetics. So among other advantages that we have, we can like that we have a renewable source, that bacteria is something that we can grow and grow and grow a lot of times. We can save with this. We can save time, we can save water, we can prevent those cosmetics from contamination of heavy metals, and we have the possibility to grow those bacteria and other microbes in bioreactors. So we can produce under controlled atmosphere eco-friendly pigment. And we can also, if we want, we can study and submit this bacteria to a genetic manipulation and other stuff to can make an even higher optimization of this process. And for this, we design those steps that represents the way to achieve that. And from choosing and isolating the microbe is the first step, till we formulate our cosmetic and test its safety and test its quality as well. And so far, we have some results that we have an hyperpigmented strain of a bacteria that can produce a red pigment that it's so red, a very beautiful red. And we have all the experimental design of this production, the optimization of all this process. We have a good stability in the formulation because we already had a prototype line, a prototype cosmetic, and we have a more than satisfying toxicity levels, near to none. And we have to finish my PhD, we have to complete these tests of these formulations, getting new colors to make a full, complete line, complete this line with more colors, and complete these formulation tests. These are the references that I used in this presentation. And thank you, everyone. Special thanks to the lab and our post-graduation, UFRJ, and everyone. Thank you. Parabéns, João. Excelente apresentação. Adoro o batom, né? Sempre perfeita, né? A apresentação dele. Verdade, sempre perfeito. Então, gente, a gente vai iniciar agora os vídeos relacionados à produção de patentes e artigos dos alunos ao longo desse ano, de 2021. E depois disso a gente vai entrar no nosso intervalo, né? E aí depois a gente vai voltar 1 hora, né, Sheila? Isso, agora depois do vídeo vai ser intervalo para o almoço. Vamos voltar 1 hora com a palestra do professor Leonardo também, que vai falar um pouquinho sobre as patentes, um assunto super interessante para a Andréa. Então, vamos lá. Daqui a pouquinho estamos de volta. Vamos lá, gente.